Hola, hola, y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, we are going to hear yet again about our friends, the Jeffersons, who you met in season 1, episode 2, and their vacation in the jungle, or la selva. And it's loosely based on a true story of me visiting the Ecuadorian side of the Amazon in 2014. The speed today will be fast, and 30% of the story will be in Spanish. At the end, you can listen to the whole story in Spanish at the same fast speed. If the fast speed, which I feature on the podcast just from time to time, is too much for you, you could change the speed on your podcast player to slow things down. Check out rss.com for the transcript of this episode. It might really help to be able to read along. Now we get to the educational piece, the vocabulary, where you can pick and choose the words and phrases you need the most on your language acquisition journey. Here are the words I'll use in this episode in order of appearance. Lista is ready. Las habilidades are abilities. Miran fijamente, from mirar is they stare. Los mosquiteros are mosquito nets. Estará bien, from estar is it will be fine. Tomar ventaja is to take advantage. La conciencia is awareness. Las picaduras are bites. Desayunar is to eat breakfast. Sumergirse is to dive in. Además is furthermore. Oscuro is dark. La superficie is the surface. Háganlo, from hacer, is do it. Sino, también is but also. Valieron, verga, from valer, verga, is slang for we're fucked up. Torpe is awkward. No vale la pena, from valer la pena, is it's not worth it. Que raro is how strange. Quien supo is who knew. De vez en cuando is once in a while. Aguantarlo is stick it out, endure it. La comida chatarra is junk food. Una araña is a spider. Y vete al infierno is go to hell. La selva. The year is 2005, and for the first time desde 4 años ago, the Jefferson family se siente lista to travel abroad again. This time, they go to the Amazonas of Ecuador for 8 days on a guided excursión. Esta vez, they will be more prepared. Don, the dad, lleva some years learning Spanish on Duolingo on a streak of 923 days and has more confianza in his habilidades. This time, Jenny is back from universidad for spring break, and Timmy tiene 16 años. Esta vez will be different than Mexico. They arrive in Quito at 5 en la mañana. El aeropuerto is calm, and there aren't many cars, much less taxis. I'll order an Uber, dice Timmy, only to find out that no hay Uber in that país. Finally, una taxista arrives a few minutes later. The man notices the family y las 4 big suitcases that they tienen. Where are you headed? Dijo el taxi driver. Don proudly says clearly, Vamos a la estación de autobuses. Poor Don, more vocabulario than last time, same acento super gringo. En route, the taxista asks, ¿Por qué están ustedes en Quito? And when Don murmurs something ending with la Amazonia, the taxi driver can't help but reírse. After 8 more hours of viaje, incluyendo autobuses y taxis, with interactions similar to earlier, the familia Jefferson finally llega a los eco-lodges y miran fijamente at the small cabañas covered in mosquiteros. Estará bien, the mom said to the family with certeza. We have had all the necessary vaccines contra mosquitos. What they didn't supieron in that moment is that even though they wouldn't die of malaria, los mosquitos love to tomar ventaja de turistas and their lack of conciencia about the importancia of mosquito nets.
Después de the first night in the cabin, in which the kids forgot to cerrarlos completely, Timmy y Jenny spent the desayuno counting the picaduras, Jenny winning with 43 visibles. After they desayunar, the family went on their primera excursión in a small boat with 3 other families. The guide, Gilberto, thought himself un comediante and many times made gestos de capsizing el bote, laughing while looking at the muecas of terror of the families. They were so afraid of sumergirse in the water por buena razón. Gilberto took pleasure in telling them sobre las pirañas, serpientes, y otros scary animales waiting for them en el agua. And además, the water wasn't clear, azul, pretty like they habían imaginado. It was a shit brown color, murky, oscuro, e imposible to see anything debajo de the superficie. But if you all want to swim, háganlo. I'll wait for you aquí. Everyone looked at him in uncomfortable silencio. Not just the water, sino también the dolphins valieron verga. Instead of being gray, bonitos, with smooth skin, they were the color of salmon with a hump torpe on their espaldas and completamente blind. Because no vale la pena to have the ability to see in agua marrón de mierda. Qué raro, Don said. On day 2 and 3, it became very obvio that there wouldn't be mucha comida to the taste of the Jeffersons. The food was all included in the precio, and no había lots of options like in an all-inclusive resort de Mexico. Here, they had poca carne, and they didn't have tacos y burritos y empanadas like in Mexico. De hecho, Ecuador is a completely different country from Mexico, on another continente. ¿Quién supo? Casi no dormían the whole trip. Initially, they thought that the jungle would be tranquila and without noise at night because no hay máquinas, cars, música, etc. It's true that there aren't those things in the Amazon, but in their place, there are insectos que suenan like chainsaws, monkeys screaming and jugando all night, and other sounds desconocidos, amenazadores, de vez en cuando. On days 3 and 4, the family was planning su escape de la selva. But they didn't have cel servicio, and like on their last trip, there are no reembolsos for leaving in the mitad del viaje. No, the Jeffersons had no other choice. They had to aguantarlo. Los niños quejaban incessantly and cursed su padre for having brought them to the Amazon en primer lugar. The parents didn't speak to one another, so irritados y agotados that they were. Pero en días 6 y 7, algo strange pasó. Don y Martha looked lighter, without eating comida chatarra en días. Timmy and Jenny estaban playing cards each día y enjoying de su compañía, because sin tecnología, they could connect better. They were less afraid de los animales, excepto when una araña enorme se cayó in Jenny's lap on a tour. Se acostumbraban to cold showers y varias horas of walking in the forest cada día. Upon arriving at the airport on the octavo día, Don turned to his family and felizmente said, Pues no fue tan mal, maybe we can regresar someday. Already connected with el Wi-Fi de el aeropuerto, looking at sus teléfonos, Timmy hardly looked up antes de decir, Vete al infierno, Dad. Well, what do you think? Booking a ticket to the Amazon? If you're good with just the Spanglish, enhorabuena, you've completed this episode, you can jump off here. However, if you'd like to improve your comprehension with the full Spanish version, still fast, it's time to rock and roll. La selva. El año es 2005 y por la primera vez desde hace 4 años, la familia Jefferson se siente lista para viajar al extranjero de nuevo. Esta vez van al Amazonas de Ecuador por 8 días en una excursión guiada. Esta vez estarán más preparados. Don, el papá, lleva unos años aprendiendo español en Duolingo, en una racha de 923 días, y tiene más confianza en sus habilidades. Esta vez, Jenny está de vuelta de la universidad por el descanso de primavera y Timmy tiene 16 años. Esta vez será diferente que México. Llegan a Quito a las 5 de la mañana. El aeropuerto está tranquilo y no hay muchos carros, aún menos taxis. Pediré un Uber, dice Timmy.
solo para enterarse de que no hay Uber en ese país. Por fin llega una taxista. Unos minutos más tarde, el hombre nota la familia y los 4 maletas grandes que tienen. ¿A dónde van?, dijo el taxista. Don, orgullosamente, dice claramente, vamos a la estación de autobuses. Pobre Don, más vocabulario que la última vez, mismo acento, súper gringo. En ruta, el taxista pregunta, ¿por qué están ustedes en Quito? Y cuando Don murmulla algo terminando con en la Amazonia, el taxista no puede evitar reírse. Después de 8 horas más de viaje, incluyendo autobuses y taxis con interacciones similares a la de más temprano, la familia Jefferson por fin llega a los albergues ecológicos y miran fijamente a las cabañas pequeñas cubiertas de mosquiteros. «Estará bien», dijo la mamá a la familia con certeza. «Hemos tenido todas las vacunas necesarias contra mosquitos». Lo que no supieron en ese momento es que, aunque no morirían de malaria, a los mosquitos les encanta tomar ventaja de turistas y su falta de conciencia sobre la importancia de los mosquiteros. Después de la primera noche en la cabaña, en que los niños olvidaron cerrarlos completamente, Timmy y su hermana pasaron el desayuno contando las picaduras, Jenny ganando con 43 visibles. Después de desayunar, la familia fue en su primera excursión en un bote pequeño con 3 otras familias. La guía, Gilberto, se pensaba un comediante y varias veces hizo gestos de volcar el bote, riéndose mucho mirando las muecas de terror de las familias. Tenían tanto miedo de sumergirse en el agua por buena razón. Gilberto tomó placer en contarles sobre las pirañas, serpientes y otros animales asustadizos esperándoles en el agua. Y además, el agua no fue claro, azul, bonito, como habían imaginado. Fue un color de marrón, de mierda, turbio, oscuro e imposible ver cualquier cosa debajo de la superficie. «Pero si quieren nadar, háganlo, yo les esperaré aquí». Todos lo miraron en silencio incómodo. No solo el agua, sino también los delfines valieron verga. En lugar de ser grises, bonitos, con piel suave, eran el color de salmón, con una joroba torpe en sus espaldas y completamente ciegos. ¿Por qué no vale la pena tener la habilidad de ver en agua marrón de mierda? «Qué raro», dijo Dan. En día 2 y 3 se volvió muy obvio que no habría mucha comida al gusto de los Jeffersons. La comida fue incluida en el precio y no había varias opciones como en un resorte todo inclusivo de México. Aquí tenían poca carne y no tenían tacos y burritos y empanadas como en México. De hecho, Ecuador es un país completamente diferente de México, en otro continente. ¿Quién supo? Casi no dormían todo el viaje. Inicialmente pensaron que la selva sería tranquila y sin ruido por la noche, pero porque no hay máquinas, carros, música, etc. Es verdad que no hay esas cosas en el Amazonas, pero en su lugar hay insectos que suenan como motosierras, monos gritando y jugando toda la noche y otros sonidos desconocidos amenazadores de vez en cuando. En días 3 y 4, la familia estaba planeando su escape de la selva, pero no tenían servicio celular y, como en su viaje anterior, no hay reembolsos para salir en la mitad del viaje. No, los Jeffersons no tenían otra opción, tenían que aguantarlo. Los niños quejaban sin cesar y maldijeron a su padre por haberlos traído al Amazonas en primer lugar. Los padres no se hablaban, tan irritados y agotados que estaban. Pero en días 6 y 7, algo raro pasó. Don y Martha se parecían más ligeros, sin comer comida chatarra en días. Jenny y Timmy estaban jugando cartas cada día y disfrutando de su compañía, porque sin tecnología podían conectar mejor. Tenían menos miedo de los animales, excepto cuando una araña enorme se cayó en el regazo de Jenny en un tour. Se acostumbraban
a las duchas frías y varias horas de caminar en el bosque cada día. Al llegar al aeropuerto en el 8º día, Don giró a su familia y felizmente dijo, pues no fue tan mal, tal vez podamos regresar un día. Ya conectados con el wifi del aeropuerto mirando sus teléfonos, Timmy apenas lo miró antes de decir, vete al infierno, papá. Well, if you made it this far, congrats. I am so impressed. These fast speed episodes are tough to follow, so hats off. For more products from Gringa Consulting, including a new conversation podcast coming soon, check out gringaconsulting.com/products. Es todo para hoy. Hasta la próxima.